Krishna, everyone. So, just to make sure I'm in right track, the Canto 10, 28, 7. 28, 6. Today's 6, you Oh, sure? no, 7. Sorry, on the Zoom thing, it's at 6, but it's 7, yes. Okay, so it's 7, okay. So I will, let's read together line by line the Sanskrit. Ajanata mamakena Janata mamakena madhina karyavedina Modena karyavedina anitoyam tava pita Anitoyam tava pita tadbhavan kshantumarhati. Yadbhavan kshatam arhati. Anybody? Anybody would like to try? 誰か読んでください。Ajanata mamakena Ajanata mamakena mudena karyavedina mudena karyavedina ananitoyam tava pita anitoyam tava pita tadbhavan kshantum arhati. tadbhavan kshantumarhati. Anybody else? Okay, so let's go for the word to word. Ajanata, Ajanata by one who was ignorant. 無知なものによって Mamakena, マーマ系な by my servant. 私の召使いによって Mudena, 無駄な foolish. 愚かな Akaryavedina, アカリアベリナ not know his proper duty. 自分の正しい責務をわきまえずに Anitaha, アニタハ was brought. 連れてこられた I am I am this person. この人 Tava, ラバ your. あなたの Pita, いた father. 父親 Tat, た that. であること Bhavan, ババン your good self. あなたご自身 Shantumarhati, シャントゥマルアルハティ should please forgive. どうかお許しください Excuse me, I had to turn off tape. So, translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. Your father was sitting here, was brought to me by a foolish, ignorant servant of mine who did not understand his proper duty. Therefore, please forgive us. 翻訳です。ここに座っておられるあなたのお父様は、自分の正しい義務を理解していない愚かで無知な私の召使いによって、私のもとに連れてこられました。ですから、どうかお許しください。Purport by Srila Prabhupada. The word I am, this one here, clearly indicates that Krishna's father, Nanda Maharaj, was present as Varuna was speaking. In fact, Vishwanath Chakravarti Thakur states that Varuna had seated Nanda on a jewel throne and had personally worshipped him out of respect. Technically, Nanda Maharaj was correct
in entering water just before sunrise. The following explanation is given by Srila Jiva Goswami in his commentary on the first verse of this chapter. After an especially short Ekadasi measuring only 18 hours, about 6 hours of the lunar day in which the fast had to be broken, namely the Dvadasi, had already expired before the dawn. Since at sunrise the proper time for breaking the fast would have passed, Nanda Maharaj decided to enter the water at otherwise inauspicious time. Of course, Varuna's servant should have been aware of these technical details, which are meant for strict followers of the Vedic rituals. Above and beyond that, Nanda Maharaj was acting as the Supreme Lord's father and was therefore a most sacred person beyond the touch of insignificant cosmic bureaucrats, like foolish servant of Varuna. 解説です。I am ここにいるこのものという用語は明らかにワルナが話していた時にそこにいたクリシュナの父親ナンダ・マハラージャのことを指しています。事実、ヴィシュワナータ・チャクラバイティ・タクーラはワルナはシュリーナンダを宝石の散りばめられた王座に座らせ、敬意を込めて自ら崇拝していたと述べています。専門的に言えば、ナンダ・マハラージが日の出直前に水に入ったのは正しかったのです。シーラ・ジーバ・ゴスワミはこの章の最初の説の解説の中で次のような説明をしています。わずか18時間という特別短いエーカダシーの後、ドワダシーという断食を破らなければならない退院日の6時間は夜明け前すでに終わってしまっていました。日の出では断食明けに適した時間が過ぎてしまうため、ナンダ・マハラージは吉兆ではない時間に水に入ることにしたのです。ワルナの召使いはベーダ儀式に厳格に従っているものを対象としたこれらの専門的な詳細をもちろん心得ていたはずです。それ以上にナンダ・マハラージャは思考主の父親として行動していたということであり、したがって彼はワルナの愚かな召使いのように取るに取らない宇宙の官僚には手の叩かない最も神聖な人物であったのです。はい。Ajanata mamakena mudhena karya vedina nitoyam tavapita tad bhavan kshantumarhati. Your father who is sitting here was brought to me by a foolish, ignorant servant of mine who did not understand his proper duty. Therefore, please forgive us. Om Ajnanati Mirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Sri Sri Radha Govinda Sri Sri Radha Gopi Vallabha Sri Sri Radha Giridhari Gaur Giridhari Radhe Giridhari Sham Gaura Chandra Giridhari Sri Sri Nitai Gaura Sundar Nitai Gaura Chandra Sri Jagannath Baladev Subhadra Mai Sri Mahalakshmi Narasimhadev Prabhupada Guru Maharaj, assembled devotees ki jai, Tosi Bhakti Maharani ki jai. Book distribution Mahayagya, transcendental book distribution ki jai. Harinam Sankirtan Yagya ki jai. Vancha kalpa trubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So thank you very much for the opportunity again for me to be able to study the Bhagavatam and try to become an instrument to be useful in communicate some of these wonderful things from the Bhagavatam. バーガワタムからの教えを皆さんに、お伝えする道具としての機会を与えてくださりありがとうございます。So
all the different things which manifest in Vrindavan, in Krishna's Leela, are considered to be a pastime, so Leela, designed or orchestrated by Krishna himself. で、ウィンダーバンで権限されるそのクリシュナのリーラ、遊戯っていうのはすべてクリシュナご自身によって、アレンジされたものです。And either either they are designed to fulfill the pleasure desire of Krishna himself. で、それはクリシュナご自身の喜びたいという望み、欲望を叶えるため、または or they are there for us to learn many varieties of lessons. または私たちがいろいろなその教訓、教えを学ぶために、クリシュナによってこういうリーラ、遊戯が繰り広げられています。And one of the most important lessons, the most sacred lessons of every living entity is to develop knowledge and understanding of devotional service. で、最も重要な教訓、最も神聖な教え、私たち全生命体にとっての教えというのは、この献身奉仕のプロセスについて学ぶことです。To develop the skills in arts of devotional service. そして、献身奉仕に必要なスキル、能力、芸術を学ぶこと。And of course, devotional service is the creeper. It's being compared by our Vaishnava acharyas that the creeper of devotional service is very vast and grow in different directions. で、私たちのアーチャリア、バーシナバのアーチャリアたちによると、この献身奉仕のプロセスっていうのはその植物の、つるのようで、すごくいろんな方向に広がっていきます。And some individual entities, their devotional service take birth with the inclination of intelligence and knowledge, jnana bhakta. で、献身者の中では、その彼らの献身奉仕はどちらかというと、その知識とか、そういうギャーナの方に、向いていきます。And some living entities are inspired just by devotion itself. They called the Shuddha Bhaktas. で、そのさっきのは、ギャーナヨギっていうんですけど、献身者の中には、その献身というプロセス、献身というもの自体に、興味を持っている。そういう人たちはシュッダバクタと言います。You know, imbued. Some of the bhaktas are imbued with devotion. How can we translate that? When a lover or when a girl and boy meet somewhere, the girl is she gets red in the face. How we say it in English? She blushes, right? So you can translate that. で、例えば、その男女がお互いに恋に落ちたとき、女性の方はその男性の人を見て、すごく頬をあからめたりします。So some living entities, they come from previous credits and opulences of their previous lives, and they literally become imbued. In other words, they blush naturally by coming near devotional service. They fall in love with Krishna. So that's even that's these they call the prema bhaktas. で、中にはもう前世の徳とか前世のいい行い、貴重な行いによって、もう、今世でもう自然と献身奉仕のプロセスにすごくもう、傾いているというか、クリシュナと恋に落ちている、もうさっきのその顔をあからめるような、その献身奉仕の心に浸っている人たちもいて、彼らをプレマバクタと呼びます。And then further, even more,
sacred and more pure is those living entities who are just filled with pure love for Krishna. There's nothing else for them to exist in the entire existence. There's nothing which doesn't interest. There's no interest in their personal existence. Everything is only love of Krishna. So those kind of devotees they call the prema para bhaktas. で、それよりも立場が上、それよりも純粋な愛を持っている献身者はもうその存在自体が純粋な愛で溢れていて、他にその愛以外生きる意義がないというか、他のものには全く関心がない。で、そういう人たちをプレーマーパーラと呼びます。And then finally, the examples given by the gopis, for example, when Akrura came and he took Krishna away from Vrindavan, the gopis were lifeless. You know, they lied. They were falling in front of the cart which was taking away Krishna from Vrindavan. And they were blocking the road. They lie around lifeless, with completely brokenhearted, with overwhelming emotion. That kind of love is called prematura bhakta. で、それよりも上なのが、このゴーピーたちの示した愛。そのアクルーラがクリシュナをブリンダーバンから、マトゥラに連れて行くときに、そのゴーピーたちは本当にもう命を失ったように、その、カートっていうか、その、もう倒れちゃって、もう道を塞ぐような形で、で、もう本当に、クリシュナがいないともう生きていられないようなそういう人たち、こういう献身者をプレマトゥラバクタと呼びます。Chaitanya Mahaprabhu, for example, he is a very wonderful example of that. When he was in Jagannath Puri, he was experiencing some of his ecstasies. He thought that some of the dunes around Jagannath Puri, they were Govardhan Hill, so he was running towards the Govardhan Hill, towards the impression of the Govardhan Hill, falling at the feet of Govardhan, praying to Krishna, and his body was transforming emotionally. That is an example of very incredibly and most amazing forms of devotion manifested in this universe. で、もう一つ、そのプレマトゥラの、例が、チャイタニア・マハプブスのプーリーにいらした際、その周りの、砂丘が、ゴバルダンの丘に見えて、それにも走って、恍惚、エクスタシーの中で走っていって、その感情がすごくあらわになっていた。これもすごく深い、献身の心の表れです。I think that spiritual intelligence means that we can consider ourselves being incredibly fortunate, that we can think. I personally don't feel that I know anything about these subjects. I have information about them. I can contemplate about them. I can intellectually, mentally elaborate on them. And I can imagine some levels of experience in that direction of those kind of development of devotional service. And even from my unfortunate, unqualified position, I can feel very fortunate that I am able to associate with this kind of knowledge, entertaining those transcendental qualities of devotees and Krishna himself. で、こういう普通だったら、その触れることができない、こういう高貴なクリシュナに関する、献身者に関する知識を、実際に知ることができて、ある意味、ある程度想像することができて、そういう主題に触れることができるのは、とても幸運だっていうことを理解する、自覚することこそ、本当の精神的な知識だと知性だと私は思います。
In this pastime, when Varuna's cosmic bureaucrats, that's a very interesting. This is the Haridananda Goswami Maharaj's sense of humor. Cosmic bureaucrats. What is bureaucrat? Politicians. When you want to get some kind of position in society, you maneuvering by getting favors from certain entities. We can call it also lobbying. In political executives in Washington, D.C. or any other countries, they try to get posts in some political situation. They work very hard to get that post by getting favors and giving favors others to get that post. That's making politics. で、ここで、そのバルナ、バルナの召使いをその宇宙の官僚っていうふうに例えてっていう言葉を使っていて、これは本当にフリダヤナンダゴスワミのユーモアを表している訳なんですけれども、こういう、要するに政治家。で、政治家のようなそういう、社会においてある、何らかの立場、地位につきたい人っていうのは、そういうロビー活動をしたりとか、他の政治家の行為を得たりとか、そういう活動をして、その地位を手にします。So that's politics. That's being politician. But bureaucrat is one who gets lost in his own politics, and he becomes corrupted by his crooked ways of approaching his goal of life. So he becomes drowned by all those maneuvers of crooked maneuvers in his dealings, and that's called bureaucracy, bureaucrat. で、官僚っていうのは、そういう自分の政治意義というか、政治方法によって、自分の、どんどん堕落していってしまう。その自分のそのゴールを達成したいがために、いろいろな、正当じゃない方法を使ったりとかして、で、そうすることで、本当の自分を失っていって、落ちていってしまう。で、そういう人、が、官僚はそういう人、官僚にはそういう人がいます。I think I heard from Sariputta a long time ago about this particular event. He was saying that when Nanda Maharaj was abducted by servants of Varuna, by their mystical potency, they abducted him to the planet of Varuna. So he was able to enter through the river. He was able they were able to carry him directly to the planet of Varuna. Who said this? Sariputta. Sariputta. Our celebrated scientist, the PhD who used to, study the astrographies and astrology and quantum physics. And so I do his seminars, and, he was giving these kind of really interesting descriptions by reading, the Goswami's books and, getting deeper into the subject matter, technically speaking, But actually it is written in a later verses that Nanda Maharaj found himself on the planet of Varuna. It's written in the Bhagavatam there, in a very short statement. はい。で、その、ディボーティーのクラス、で聞いたのが、実際、ナンダ・マハラジがそういう、誘拐されたときに、そのバルナの召使いたちはそういう特別な力を持っていて、その川を、通して、バルナの惑星に実際行ってるんですね。で、これは多分、後の解説にもそのことが書かれています。Another acharyas also not speculate, but interpret this pastime that Varuna sent
his servants to abduct Nanda Maharaj in the knowledge that Nanda Maharaj, even though Nanda Maharaj was considered being one of the most sacred living entities because he was father of the Supreme Lord, he sent him to abduct Nanda Maharaj so he can get the association of Nanda Maharaj and Krishna directly, because he knew that Krishna would come to rescue Nanda Maharaj. いやある他のアーチャリアの解説では、そのバルナ自身が自分の召使いを、そのナンダマハラージの誘拐に、送り込んだというのは、そうすれば、ナンダマハラージ、そのナンダマハラージは最も聖なる人物の一人、そのクリシュナの父親だから。でそうすれば、ナンダマハラージと必ず自分の父親を救いに来るだろう、そのクリシュナとの交際を得るために、そういうことをしたっていう解説もあります。And when the servants of Varuna brought Nanda Maharaj to the palace of Varuna, Varuna, the god of seas and oceans, he put Nanda Maharaj on a jewel throne, on his own throne, and started worshiping him with many articles and with prayers and with a very exalted and a very advanced form of knowledge of understanding who actually Nanda Maharaj was. で、その召使いがナンダマハラジをバルナの惑星、宮殿に連れてきたとき、すぐにバルナは自分の、もういろんな宝石が散りばめられていたその王座にナンダマハラジを座らせて、いろんな品々で崇拝をしたり、祈りを捧げ始めていて、それはもうナンダマハラジがどういう人物であるのかっていう、その高い知識を持って崇拝していました。And when Krishna came to rescue Nanda Maharaj, immediately Varuna Dev was apologizing deeply for the offenses committed by his servants. で、クリシュナがナンダマハラジを救いに現れたとき、バルナはすぐに自分の召使いによって犯された冒涜を深く謝りました。So the acharyas, they give immediately a, direct statement that living entities affected by material energy, they lose perspective of understanding the goal of life. They lose understanding of what is the actual final destination in our existence. で、そのアチャリアたちは、その物質エネルギーによって影響されてしまった生命体というのは、その自分の人生の本当のゴールを見失ってしまうと言っています。We have witnessed through the part of the Bhagavatam the falling into illusion of by the great King of Heaven, Lord Indra. で、これはバーガータムの各所で見られるんですけれども、例えばインドラもその幻想に陥ってしまっている話を、この前読んでいきました。And even though Krishna is very near, Krishna is literally present. His father is there personally. In a person physically, he's there in his transcendental body, and there's also the presence of illusion. Also, these servants of Varuna who are being really covered by illusion, to not see who is Nanda Maharaj. And It's okay. Yeah. はい。で、この話でも、クリシュナご自身、そしてナンダマーラジがもうその超越的なお体で、本当にその場にいるにもかかわらず、幻想がまだ存在している。そのバルナの召使いたちは、ナンダマーラジがどういう存在なのかを知る。その幻想に、覆われて、惑わされているがために、ナンダマーラジが実際どういう存在なのかを知らずに、連れ去ってしまいました。
So that's a very, great lesson for us to, Srila Prabhupada or great acharyas, they always mention repeatedly that we should fear illusion. We should always have some kind of, we should not be so confident that we can continue being Krishna, continue trying to be Krishna conscious, aspiring to become a devotee. It may be taken away from us, anytime. で、シーラ・プラブパーダもいろんなアーチャリアたちもいろんなところで何度も強調しているのが、私たちはマヤ、幻想を恐れるべきであると。あまり自信過剰に自分はずっとクリシュナ意識になろうとすることを続けられる、クリシュナ意識を続けられると、あまり傲慢に自意識過剰になってはいけないと。いつ、それを取られてしまうかわからないから、常に恐れを持っているべきだと教えています。Also, a very interesting point is when the servants when Krishna brought Nanda Maharaj back to the association of the Vrindavan Gopas and the inhabitants of Vrindavan, even after the fact that Krishna brought him from the grip of Varuna, they refused to commit themselves to believe that Krishna was the Supreme Lord. They thought their explanation was because Krishna was famous child in Vrindavan. That's why Varuna was returning Nanda Maharaj, because he became compassionate to Krishna. で、もう一つ興味深いのが、クリシュナがナンダマーラージをブリンダーバンの、他の住民たちのもとに連れ戻した際、それでもなお、クリシュナご自身に救われて、クリシュナがいろいろなネバルナの、に称えられているにもかかわらず、ナンダマーラージや他の牛飼いの人たちは、クリシュナが至高主であるっていうのを認めようとしなかったというか、そういう考え方をしようとしなかった。で、彼らの解釈、彼らの、言い分では、クリシュナはブリンダーバンでは有名な少年だったから、ワルナがクリシュナを見てすごく思いやりを持って彼らをブリンダーバンに返してくれたと。そういうふうに説明していました。So we can see that the devotion in Vrindavan is always being protected from the influences of formality, Aishwarya, or the the external, coverings of rituals and understanding the formality of Supreme Personality of Godhead. All the inhabitants of Vrindavan, especially Nanda Maharaj and Yasoda and the gopis, they refuse to believe that Krishna is God. They always protecting their love and their informal, simple, beautiful relationship with him, seeing him as a friend, as a lover, as a son, as a small, beautiful child. They don't submit to the religious industry of seeing someone being God. で、このようにして、なんて書いてあるブリンダーバンの住民たちが持つ、献身の心っていうのは、守られている、そういう異形の念とか、神様、この人は神様だっていう、そういう、芸能念になってしまわないように、いつもブリンダーバンの住民たちの献身愛っていうのは守られている。で、ゴーピーたちも、ナンダマハラジとかヤショダ、も決してクリシュナが神だっていうことを、神っていうふうには思わない。そういう考え方を否定している。で、それによって彼らが持つ恋人としての関係だったり、親子としてのすごく美しい、
深い愛が、守られています。There's very interesting description of the hidden truth, which is controlling the entire material universe in Brahma Samhita. And I will try to paraphrase here. It says, the truth is as follows. The description of the material energy. Truth is as follows. はい。で、その物質宇宙を、司る、支配するその真実についてブラマサみたいに書かれているので、それをちょっと軽く、はい、要約したいと思います。So, in a mundane world, there are 14 spheres. Spheres is like a dimension or something like that. はい。で、この物質世界、物質宇宙において14の惑星系かな、があります。And they are disposed and graded as high and low. で、その14の惑星系にも、その高い、高位の惑星系と低位の惑星系っていう、そういうの、その、分類があります。So the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he is giving a very clear idea how materialistic person thinks. He thinks there's up and there's down, and this is better and this is worse. で、これによってバクティ・シランタ・サラスワティ・タクルはその物質的な概念、考え方を持つ人の考え方をあらわにしている。だから上の惑星があって、下の惑星系があって、上の惑星の系の方が優れていると彼らは考えます。And then he says, the persons living with wife and children, hankering for the pleasure-giving effect of their fruitive actions. はい。で、we can finish the sentence or else it's hard. Persons living with wife and children hankering for the pleasure-giving effect of their fruitive actions move up and down within the limits of the three worlds. で、この14の惑星系を、大まかに3つの、分類、3つに分けられるんですけれども、そこで、その、妻と子供、妻子を持って、その活動の果報から得られる喜びを求める人たちっていうのは、この3つの、3つの、その、惑星群を行き来、その上下行き来していると書かれています。And those three dimensions are Bhur, Bhuva, Swaha, upper, middle, and lower planetary systems. でこの3つというのは、高位の惑星系で、地球とかが入っている周囲の惑星系で、一番下の、低位の惑星系で分けられます。And so every living entity who is born into the material world, who accepts the physical body, he becomes immediately imprisoned within this understanding of existence. で、この物質世界に生まれて、この肉体を受け入れた生命体というのはみんな、この物質存在に生きることを強いられます。And the same thing is going on even when there's a presence in Krishna. Krishna is present in Vrindavan, and his pure devotees are also present around him with their qualifications of pure devotional service. And still, some of the living entities like servants of Varuna, who are being described as cosmic bureaucrats, politicians, interested in power, influence, and opulence, they capture the father of Krishna in their own illusion. They thinking they can, punish someone like that. で、この物質世界にクリシュナご自身が降誕なさったとき、そしてクリシュナの周りに純粋な献身者たちがいるときにも、そういう
そういうが実際、クリシュナが実際いるときも幻想に惑わされてしまう生命体は存在する。例えば今日のお話でも、そのワルナの召使いたち、ここで宇宙の官僚って例えられていますけれども、その自分の力とか地位に関心があって、その力を高めるために、クリシュナと、ナンダマハラ、クリシュナの父親であるナンダマハラージを連れ去ってしまう。それは本当に幻想に影響されている現れです。This concept of understanding material energy, this is up and this is down, this is better, this is worse. This is called elevationism by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. で、この物質世界において、これらの惑星は上で、これらの惑星は下っていうふうに考える、何ですか考え方をバクティシダンタ・サラスワティ・タクルは elevationism? Elevationism, yeah. Which means, I don't know, I could translate that. Elevationism means I'm climbing higher and higher and better. I'm getting better and better. はい。そういう上の惑星、下の惑星があるっていう考え方をバクティシランテ・サラサラティは、高揚主義って言ってるのかな。自分をもっともっともっと高いところに行きたいっていうふうに考える。そういうふうに、高揚主義って呼んでます。For example, even in our in the process of practicing Krishna consciousness, we may have this tendency also. We think I can get mercy of only from a high devotee. I hear these terms literally. This devotee is very high. I want his mercy. I want. If I get his association, then I am better than the others. Like there's a tendency for that kind of thinking. で、そういう考え方は、献身者の中でも、時々見られる。実際に、この献身者は高い、発達したディボーティーだから彼の慈悲が欲しいで、その人の交際を得ることができたら、他の献身者よりも、いい立場につくことができるって、そういう考え方はよく聞きます。Or I can surrender to only Prabhupada. I surrender only to Prabhupada, no one else, because no one else is a pure devotee. で、または、私はプラブパーダだけに身を委ねる。プラブパーダ以外、純粋な献身者は存在しないから、プラブパーダだけに自分は身を委ねるという考え方も、そういう、概念の表れです。Of course, it is superior. It is better if we surrender exclusively to Prabhupada, because Prabhupada is a pure devotee, and because his association, focusing on his qualities, focusing on his pastimes of Srila Prabhupada, makes one grow spiritually. No question about that. でもちろん、プラブパーダに集中することっていうのは大切っていうか、優れているというのは、プラブパードは実際に純粋な献身者だったので、プラブパードの質とか遊戯とか慈悲を瞑想することで精神的に力を得るのは事実です。But just like in Chaitanya Lila, we hear Chaitanya Mahaprabhu is compared to a gardener who's planting the seeds of devotional service everywhere. And these devotional seeds, they're growing into small plants which are being tasted by living entities and being liberated by tasting some spiritual energy from those creepers of devotional service. So gradually we will understand that Srila Prabhupada also, he planted his mercy within his disciples. He empowered his disciples, less or more. We cannot expect that everyone is perfect and that we can get mercy or we can follow the instructions only of perfect person. That is impossible because in material world, nobody is perfect. で、そのチャイタニャリーダーでは、そのチャイタニャリーダーで、チャイタニャは
なんだ、ガーデナー、庭師という例えがあって、その実際にバクティの種をいろんなところに植えて、で、その種が、育って植物になって、その植物の、果実を味わうことで生命体がその解放を得るというふうに書かれているんですけども、プラブパーダご自身もその庭師としていろんなところに種を植えて、広めて、その自分のお弟子さんたちとか、いろんなディボーティーに力を与えて、なので、私たちがその自分はプラブパーダだけに従う、プラブパーダだけに従うって生きていくっていうのは、不可能というのは、こう物質界に完璧な人は存在しないから、誰も完璧じゃないけど、そこに向かっているから、そういう人たちの教えを、こうことも必要です。多分。If someone follows the process of practicing Krishna consciousness, if someone repeats the message of Chaitanya Mahaprabhu and the acharyas and Krishna himself, if he repeats, then he becomes perfect, even though he may be really depending on just a pure following or repetition of the knowledge. でも、その中でも、その献身クリシュナ意識を修練して、チャイタニャ・マハプラブの教えを、その復唱、リピートするだけでも完璧になることができる。We can consider that to be a good association. で、それはいい交際です。It is written repeatedly in the scriptures that those who chant the holy name, those living entities who have association with Vedic knowledge, Vedic scriptures, Guru, Sadhu, Shastra, who take shelter in those gifts of our Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, those those living entities are being considered, good association. And they are considered to be the best of the human beings if they undergo this process of Krishna conscious practice, become sadhakas, follow the, Vaidhi Bhakti, practicing in regulation of Krishna, practicing the Krishna consciousness in regulation, regularly practice. で、その普段から聖なる皆を唱えていたり、そのグル、サドゥ、シャストラっていう形で、そのベーダの知識と交際を持っていて、で、そういうふうにそのバクティの規則、バイディバクティを従っている人たちっていうのは優れた人たちで、そういう人たちと交際することはいい交際とされています。And even though they may be imperfect, they may be in a process of getting more advanced or mature in a spiritual practice, Krishna will fill out the gap, the needful, that which is missing still in a part of their self-realization. In order for those practicing sadhakas to be functional in Krishna conscious society, to become a functional and a real part of the support of spiritual energy. What of spirituality? Support. They support. If you practice, then you become a block which supports the foundation of spiritual environment. So we can take the association from those who practice. はい。で、そういう人たち、そのさっき言ったそういう聖なる皆を唱えたり、その経典とか、シャストラと触れている、そういう人たちは、完璧じゃないかもしれないんですけれども、そういう足りていないところをクリシュナが補っている。で、そうすることで、そういう人たちが、
精神的、その精神的なプロセスの基盤に、彼らが他の人の精神的発展の支えになれるように、クリシュナがそういう質を補っているから、そういう人たちはまだ完璧じゃないかもしれない。まだ発達の段階にいるかもしれないんですけれども、そういう人たちとの交際はとても重要ですし、いい交際とされています。If someone don't practice Krishna consciousness, no matter what his position in society is, what is the status of his knowledge, learning process, his education, his aristocracy, history of his family, it doesn't mean anything. It means if that person doesn't chant the holy name of the Lord or reads and practicing Krishna consciousness, then his existence means nothing to us. And actually, it is not advisable to have association of such person. で、逆にクリシュナ意識でない人、どんなに教養があって、知識があって、いい家庭に生まれていても、クリシュナ意識でない人、聖なる皆を唱えていない人っていうのは私たちにとっては、無意味って言ったらあれですけど、そういう人たちの交際は実際に避けるよう勧められています。We certainly cannot take any kind of guidance from people who don't practice Krishna consciousness. で、クリシュナ意識を修練していない人からは、そういう導きとか指導を受けるべきでもありません。This is a very important thing, the association. Prabhupada always say the 95% of advancement in spiritual life is association. で、その交際、ディボーティーとの交際っていうのは非常に重要で、プラブパーダは、その精神的発展の 95% は、そのディボーティーとの交際によるとおっしゃっていました。95% falling off from practicing Krishna consciousness is by association. で、falling off? 5% of people who fall down from Krishna consciousness is because of bad association. で、要するに、そのクリシュナ意識からそれてしまう人、95% はその悪い交際が原因です。Navina Nirada, I had a talk with him a couple of days back. We were like discussing about our future, spiritual future. And Navina was telling me, I'm traveling around and I want to clear out all the different things that I had with different devotees. I want to be clear that each devotee that I have, he was used to traveling as a world leader of book distribution. So he did many world tours, South America, North America, Russia, America. So there's a lot of devotees who was, who came to his association. And he felt that he wanted to make sure that his association with everyone is absolutely clear. There's no any shadow of doubt that there's any conflict or problem or bad feeling with anyone. で、ある時、ナビダニラーダプラブとその私たちの精神的な将来について話してたんですけれども、彼はすごく世界的に有名な本配りディボーティーなので、いろんなところ、ワールドツアーとかして、いろんな人との交際があるんですけれども、最近は、行くところ、その自分が交際しているディボーティーとはもう何の曇りもない、何の汚れもないというか、とてもクリアな交際をするよう努めている。その疑いがあったりとか、問題があったりとか、そういうのがないような、すごくクリアな関係を築くように心がけていると彼は言っていました。If there's something unresolved in our association, if we remember there's some person in some devotee somewhere where we feel something got unresolved,
then, if you really want to get out of the material world this lifetime, if you really want to be responsible, then you have to really dig deep and think, I have to clear everything out. I have to really resolve any kind of relationship issues that I have with everyone, including my family, maybe my parents, my brothers, even though if you're brahmachari, you're not responsible really, but to come to complete, clear out, it's a very, very responsible thing. And it kind of really also make me more think about myself, that conversation that I had with Navina, that I have to also apply the same seriousness in this matter. で、もし本当にもうこの今世、この物質世界から抜け出したいって真剣なのであれば、自分の人間関係において、この人とちょっとなんかまだわだかまりがあるなとか、この人となんかあったなっていう、そういうの全部解決していかないといけない。で、それは自分の家族との関係にもあるかもしれない。で、そういうのを本当に、いろいろな未解決のものを解決してきれいにしていくっていうことが重要です。We cannot expect to grow spiritually on top of offenses. When some offenses are being made somewhere, they are scars, very serious scars. Some of the offenses not even, become fruitful. Didn't grow a fruit. We didn't get a reaction yet. And we are thinking perhaps that we are making spiritual advancement. It's impossible. で、もう冒涜が積み重なっている上に精神的な発展を遂げることはできない。で、冒涜の中にはまだその反動がまだ出てきてないものもある。でもその上に自分が精神的な発展できると思うのは間違いです。When our association is not completely clear, also we cannot accept that we can experience real knowledge in everything. Our intelligence, our mind, the faculties of the instrumentation of receiving things are covered, affected by that. で、また人間関係がクリアじゃないと、その恩恵を100% 受け取ることができない。その知性とか、その恩恵を得ることができません。I think it's a kind of even selfish transcendentalism, I mean, Prabhupada, he give us the acharyas always was repeating this advice. First, take care of yourself, then try to take care of others. ね、バルバーダや他のアチャリアたちはいつも、おっしゃってたのが、まず自分の面倒を見てから他の人を気にしなさい。Make sure your spiritual life is intact. 自分の精神生活がちゃんと整っているようにしなさい。That you properly situated in spiritual practice. 自分がちゃんとしっかりと精神的修練にちゃんと根付いているのを確認しなさい。Then, by practicing Krishna consciousness, by cultivating some form of devotion, we will start transcending the illusory concept. This is higher, this is lower, this is better, this is worse. The duality of material existence. で、その近親奉仕をしていく過程で、私たちは、これは上、これは下、これは良い、いい、これは悪いっていう、そういう二元性っていう、幻想的な概念を超越することができるようになります。And I experience this constantly on a street with people. 常にこれを、街に出かけるときに、常にこれを体験している。When you have some level of experience in book distribution, when you go out and experiencing the public, the river of souls that you are experiencing when you're on the street,
you feel there is a rhythm. The material energy has a rhythm. It has a certain, repetitive motion. That the ocean, the river has motion, and the material energy has motion. And people are controlled by this motion. They moving inside of this motion of material energy, controlled by material time. で、本配りとかしていると、長くしていると思うのが、やっぱり、魂が川を流れていて、物質エネルギーの流れに、押し流されて、一定のリズムで動いているというふうに感じます。And, when you're losing your spiritual potency, you start swimming in their river of material time. You start to feel, you are literally experiencing the moment when you lose your last grasp to spiritual energy, and you start becoming controlled by that moving material river of souls. で、自分自身が精神的な力っていうかがやっぱり薄い弱いと自分も物質的なエネルギーに押し流されて他の人たちとの川に入っていくのを感じます。And sometimes you struggle increasingly because when people become when you're losing your spiritual potency, people don't see you anymore. You become like the image of everything else. You don't stand out. So people literally walk over you, through you, like you don't exist. And then you start to push. You become more violent towards everything. You try more harder to stop someone. And then you're getting more negative reaction from the street, from the material energy. You become affected by material energy more and more. 精神的な力っていうのが薄くなっていくと、もうその本配り、街で目立たなくなって存在が誰にも気づかれない。で、誰も止まってくれないし、話を聞いてくれない。そうすると、すごく、本を配りたいから、やっぱりちょっと、強引になってしまったりとか、アグレッシブになったりして、そうすると、そういう負の反動、ネガティブな反動が返ってきて、その悪循環になってしまう。And sometimes it takes even a little bit of discipline. I have to hold myself back and say, now you stop pushing. Sit down and read. 10 minutes. Just give everything up, put everything down and read. Kavichran Maharaj, he teach me this long time ago. He always said, when you stop stopping people, sit down and read for 10 minutes. You're going to see your consciousness change like instantly, like touch of Chintamani, で、そういう時はもう無理やり続けるのではなくて、一旦やめて、とか座って、経典を読んだりする。これは、カビチャーナ・マハラジが以前、教えてくださったこと。で、そうすると、もう一瞬にして意識が変わる。本当に、タッチストーンを触れた時みたいに、もう意識が変わります。And so with this knowledge that this exists, this falling down into material energy, and then there's an instrument by association with the scripture, with Guru Sadhu and Shastra, by reading, for example, any kind of reading from Prabhupada's book gives me, transforms my consciousness instantly. That's a very important part of realization. And I start to use that, by preparing myself going on, on the street, by looking at Krishna's pictures and chanting intensively, And I become against another little superior form of elevationism, like I'm using this realization to become more stronger on the street. But actually, Krishna wants us to do something different. I think Krishna wants us to just to really be compassionate to people, feel pain by seeing people suffering inside of the material energy. To grow up, to be compassionate to each other for our conditions in material life,
and help each other in different situations to become better devotees. Become, to really transcend this idea of I'm getting better or lower, で、なので、その物質、私たちは物質エネルギーに落ちてしまう傾向がある。でも、そういう時にプラブパーダの本とか経典に触れることで意識を変えることができるっていう知識っていうのもある一種の悟り。で、私最近そういう、知識を使って、本配りの準備とかするんですけれども、気をつけなきゃいけないのが、そういうことをしていると、自分はもっと優れているという考え方に陥ってしまうので、気をつけなきゃいけない。で、クリシュナは多分私たちに、その街に出かけるとき、本配りするときには、やっぱり思いやりを多分持ってほしい。私たちが他の人を見て、慈悲心を持ったり、思いやりの気持ちを育んでほしいんだと思います。That's why Prabhupada was saying books are the basis, and Kavachana Maharaj just sent me some kind of, a note by Prabhupada giving instructions to people who distribute books at his time. He said that whoever touches the book, becomes, his life immediately, the spiritual life starts by touching the book. で、プラバーダご自身、本がもう本当ベースである、基盤であると。カビチャンダマージがある、引用みたいなのを送ってくださったんですけれども、その本に触れただけで、その人の精神生活が始まると。We used to say, at least give them the book to handle for, if he returns, he doesn't want it, at least he hold the book for 3 seconds or 5 seconds, 10 seconds. で、 His life changed. 本を配る際、少なくとも本を持ってもらう。もしかしたら返してくるかもしれない。買ってくれない。買ってくれないかもしれないんですけれども、3秒、5秒と手に触れてくれただけでも意味があります。I think that's a great idea, but I think it's a very good idea for us to also follow up all the contacts that we get on the street and make some kind of effort to cultivate people who come into contact with us and who experience some kind of a spark of inspiration to see that Krishna consciousness is something interesting. で、それも重要ですし、またもう一つ重要だと思うのが、じゃあその本配りとか、道で出会った人たち、そのクリシュナ意識にちょっとでも興味、関心を持ってくれた人たちにちゃんとフォローアップすることも重要だと思います。So I will stop right here because Amrita Kata, it's already late, I'm sorry. It's 10 minutes. Usually I'm really much later than this. If anybody has any question or any kind of comment, please. はい、質問とか感想あれば、なければここで終わりにします。質問とかありますか？ No question, no comments. Means my class may have perhaps was boring or I was not really projecting myself, Or my translation not so good. I don't think, I think it's me. Maybe everyone just stunned. So I don't think either. no words to say. Well, but at least I accomplished to stop a little early, by, at least 10 minutes. I usually I'm really late, so thank you for everyone's attention. There was a lot of people in the class today, 14 people. Thank you very much. You are part of. 最後まで聞いてくださってありがとうございます。I'm grateful that I'm being allowed to, continue study Bhagavatam, and I like to give classes. I like to talk about the philosophy. It's a kind of enlivening thing, actually, and it's a part of self-purification also to do this.
経典を学んで、機会を与えてくださってすごく感謝していて、自分こうやってね、こういう精神的な話をするのはとても好きなので、そういう機会を与えてくださって、自分の浄化にもなりますから、感謝しています。I think what I want to say, like a final statement, is that every devotee is incredibly valuable. Whoever becomes Krishna conscious in our devotees, of the family of devotees, it's very, very valuable. 最後に締めで、締めの言葉として残したいのが、どんなディボティ全員みんな一人一人、すごく価値のある、すごく重要な、大切な存在。クリシュナ意識になった人はみんなすごく重要な、大切な存在だっていうことです。And he is also very, very valuable to Krishna. そしてその人は、クリシュナにとってもすごく大切な存在です。So I feel that, we should protect by all means, by everything we have in knowledge and in our possession of power, to protect our devotional service and to help protect others' devotional service as well. なので、もうどんな、私たちの持つ力、能力、知性、すべてを使って自分の献身奉仕を守ること、そして他の人たちの献身奉仕を守る助けになることがすごく大切だと思います。So thank you very much for your attention, and I would like to stop right now. Hare Krishna. はい。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここで終わりにしたいと思います。ハレクリシナ。Hare Krishna. Thank you. ありがとうございます。ラディカプラブ Yes? 今日はありがとうございました。すごいクラス良かったですし、アメリカ方の通訳もすごく良かったです。それで、Takata is a great translator. yeah, definitely. それで、質問なんですけども、ラディカプラブが、先ほど本配りの、ストリートの話をされてたと思うんですけども、なんか最近ギフトシェアのグループでラディカプラブが75冊とか、なんか1日に配っておられると思うんですが、そのことについてお伺いしたいのが、何時間ぐらいでどうやって配って、どんな風にドネーションいただいているのかとか、なんかそれ、その辺が知りたいです。You distribute books in one day, like 75 or 60 or like many books you are distributing, right? So, how many hours it takes or how much donation you collect or because I want to know how you are doing because I want to, you are the expert and I'm always during distribution, I got the depression sometimes. So, Yeah, it's up and down. It really depends on my reading actually and chanting. Before I go out, it depends really completely on that. There's no any technique or a lot of my friends came to Japan. They tried to use some kind of a technique they can use in America. In the world of intellectuals, and in Japan, it's very different. It's like really depending on. I personally depend only on a spiritual energy. I don't even speak the language, basically, I can speak little Japanese, but mainly I invest myself into just be able to give people good energy, good association. I pray to deities, to Gornitai, to allow me to give people good consciousness. いいですか？ So, you want to translate that? Yeah, yes, I will forget. で、自分の場合は本当に自分の読書っていうか経典の読むこととチャンティングにかかっていると思っていて、自分のたまに海外から友人が来て、アメリカでは通用する、テクニックとかいろいろあったりするんですけど、日本ではもうそれが通らないというか、日本は本当他の国とは違う。だから自分はすごくその精神エネルギーに委ねているというか、で、自分はそんなに日本語、
ね、少ししか喋らないけれども、どうやったら人々にいいエネルギーをなんか分けることができるかっていうのをフォーカスしていて、チャンティングもそうだし、本を読むのもそうだし、神道の前、ご覧リタイの前で、どうやったらそのいいエネルギーをシェアできるかっていうのを祈って、街に出かけています。So that said, I wanted to make this to be a very important part of what I'm going to say next. I have experience on the street with the Japanese, people, and I feel kind of comfortable to be on the street. That helps me, I guess, to have some kind of result done. I feel more comfortable on the street than in a temple sometimes, actually. That's because you're selling CD and things like that. Like you have that, or just in general? No, I feel comfortable be with people. I used to. I mean, it's a practice because I used to live in Fukuoka sometimes 1 year in a hotel, distributing books every day, nothing else. So for me, the street became like living room, or place for me to hang out. To be comfortable with people, any kind of people. All kind of people. Drunk people, intellectual people, scientists, students. And find comfort. I think it's important for the book distributor to find really feel comfortable at the place you are, because if you're not comfortable yourself, then people will feel the tension and they will not stop, they will not open up to you. ではまずその精神的なこと、その準備の重要性をまずちょっと説明したかったんですけど、で自分はすごく街にいることが長いし、経験もあるので、すごく心地よく感じている。昔は本当にホテルに住んで一日中本配りをしていて、いろんな人と、出会ったりしていて、その人と接することも心地いいし、時々テンプルにいるより街にいる方が心地よかったり。で、自分が本を配っている場所に心地よく感じるっていうのは重要で、もしそこになんかちょっといていいのかなとか、そういう緊張感がやっぱりあると、他の人っていうのはそれを察して本を受け取ってくれない。In terms of the performance, I would say that I have came up with my own some kind of a unique pamphlet. I give people CDs with lately I was doing a lot of design. I'm designing. I have like 25 different designs for one CD, and I start to, because there's iPhone has so many apps right now, so I can do anything. I can use the AI and I can create quickly many things. So I can the CD for me is like a pamphlet. It costs me about 60 yen to one CD, and people like to receive something like that. And they gave me they give me donation of usually 1,000 yen. And I gave them 2 CDs even to make them feel that I extend their expectation. And then I give them book for free as a gift. That I'm distributing this knowledge. I'm practicing yoga. And it's a book about, I've distributed CCs lately. So I tell them that these books were being, George Harrison helped to produce them. That it inspired a lot of artists in America. And it's a story of a very advanced spiritual people traveling through jungle and doing dance meditation. I'm making look like it's very fun, and I actually have people sending me pictures of CDs together with the book, saying, I'm reading the book, it's really interesting, it's very hard, sugoi muskoshi, but they try to read it, and so so I distribute, let's say, throughout the day about 30 books in one day in 3 hours, and I would say I would collect about 2,000 yen, or
Yesterday, I went very short time. I was there for about hour. I got Ichima Isen, and I distribute. I didn't have no books yesterday. I'm out of books actually. Yesterday and day before yesterday. So I'm gonna call. I'm gonna have to get arrangement to get books. But usually I would take with me about 25, 30 books, and I would distribute those completely. で、自分はなんか、その自分特有の、なんかユニークなパンフレットっていうか、その配る方法があって、自分その CD 作ってるんで、最近はなんかすごく安く CD のジャケットとか作れるので、なんか25種類ぐらいCD のジャケット作って、まずその CD を配る。すごく結構みんな興味を持ってくれて、その CD を配ると、その1000円ぐらい、ドネーションでくれるので、CD2 枚を渡した後、自分はこのヨガの勉強をしていて、こういうその経典というか、こういう本を読んでて、最近は、で、その本を見せるんですね。で、最近はチャイタニア・チャリタミーターを配っているので、これはすごく精神的に発達した人たちの話で、ジャングルで踊りながら瞑想したりとか、そういうなんか読みたくなるような内容、読みたくなるような説明をして、で、その本と CD を配って、で、時々写真で、そのCD と本の写真が送られて、すごく難しいけど読むようにしてるって、そういうメッセージをいただいたりして。で、先日は3時間で、30冊かなで、ドネーション2万円ぐらいかなをいただきました。はい。And that depends on some days I do less, and I think that the biggest day I have about in my I think about some Mayan in 3-4 hours. This will be a very good day, and a very bad day is like if I'm really struggling, then maybe 5,000 yen an hour or something like that. 5 books. I have a stopwatch, and I'm looking at stopwatch, and it's interesting. If I don't put the stopwatch on, my performance goes down. I'm using stopwatch on chanting my rounds. So if I see that I chant for longer than 8.5 minutes one round, then I'm in Maya, basically. Best thing is 7.5, and even really when you start to concentrate on japa, you can chant under 7 minutes one round. And I try to distribute at least 15 books, 10 books an hour. We used to have that kind of focus. Get yourself a hourly kind of budget. You want to do that much. And watch every 5 minutes watching, watch my watch, how am I doing? で、自分はすごい時計を使っていて、なんか1時間に10冊、15冊を目標にして、もう常に時間をチェックしている。で、やっぱり時計をつけてないと、すごくパフォーマンスが下がるのを実感しますし、で、さっきなんだっけ、いい日だと1日、数時間で3万円だっけ、ドネーション。何冊か配って、それか忘れましたけど。で、あんまり良くない日は1時間で5000円だけとか。で、チャンティングでも時計使っていて、やっぱり8分以上1周かかると、1周8分以上かかるとは自分はちょっと集中してなかったっていうか、でも本当に集中していると7分半とか6分切る時もあって、なんか結構時計を活用しているみたいです。In Japan, there's a lot of people, so we have to have economy, how much you can spend with one person. I try to be very, very quick. Let the book speak. Let the book, preach. Prabhupada, we had, if somebody comes really intelligent and nice person, open,
clear, eye contact is so clear and you can talk to him, you feel comfortable. You give him 10 minutes, 15 minutes, but otherwise let the book speak, let people go. Because especially now with the internet, people have a less tolerance on spending time. Before I translate, I just letting you know 2 more minutes till darshan ね。I'm sorry. It's just letting you know. で、やっぱり日本はすごく人はいっぱいいるので、もう一人にそんなに時間をかけない、その効率よくやらなきゃいけない。なので、もう本に話させる、本に、で、本当になんかすごくオープンで、そういうなんか話したそうな人には10分、15分かけるかもしれないけれども、他の人はもう本に仕事をしてもらうというか、そうやってします。Please come to Tokyo. We can distribute books together. I'm planning to having session with each, giving a little bit of training to people, how to approach and how to get donations. I think that maybe we can do that, organize this kind of thing for our book distributors, for all the new book distributors. はい、東京にいらしてください。一緒に本配りしましょう。本配りのトレーニングっていうか、ちょっと、人々に、どうやって人にアプローチするとか、配るっていうのを、なんかやっぱり、素人までいかないですけど、していきたいので、ぜひ、アナンダムルティさんも東京にいらしてください。ハレクリシナ。 But going with me, I felt very inspired being with Vinayak on the streets. I get big donations. I got Ichimayen, Gosen yen donations, 3 days each time. And I think it was because I felt so comfortable being with someone like him. He came, we distribute books together. So association is very powerful, When you feel comfortable with someone, people feel it. People trust you immediately, で、やっぱり信頼している人と配るのも、やっぱり人がそのエネルギーを、心地いいエネルギーを察するので、それも大事です。Hare Krishna. I gotta, it's darshan. And Amrita Kata, thank you very much for extending your time half an hour. Radhika Prabhu, please, thank you very much. Please arrange for book distribution like a seminar or street training. Yeah, I want to do it. I'm planning to do this actually. I am really planning to do this. I have to write some notes on things also already. You are acharya, book distribution. I'm not an acharya, but I can share some. You are acharya. Please share to us, how to distribute the book on the street. Yeah, お願いします。Hare Krishna. Thank you, Maharaji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for everyone. Thank you. Hare Krishna. よくした。ありがとうございます。森高さん、ありがとうございました。Thank you, Radhika.